ఇన్వెంటరీ ఎలా చేయాలి, తర్వాత ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఎంటర్ చేసుకోవాలనేది నిన్నటి క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. టుడే క్లాస్లో మాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చూస్తాం. ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ తయారైన తర్వాత దాన్ని మార్కెట్లో సేల్ చేయాలి. ఆ ప్రోడక్ట్ తయారవడానికి గల రా మెటీరియల్ అనేది మనము మార్కెట్లో డిఫరెంట్ సప్లయర్స్ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేస్తాం. పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనుకుంటున్నామో అంత క్వాంటిటీ మనము తయారు చేసుకొని మార్కెట్లో సేల్ చేస్తాం. ఆ తయారు చేసేటప్పుడు ఫ్యాక్టరీలో కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ జరుగుతాయి, వేజెస్, అదర్ మిస్లెన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇలా కొన్ని జరుగుతాయి. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి అనేది కూడా టుడే క్లాస్లో మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రెడీమేడ్ షోరూమ్. ఈ రెడీమేడ్ షోరూమ్ ఏం జరుగుతుందంటే 25 lakhs పెట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇండియన్ గార్మెంట్స్, ఫ్రెంచ్ షాప్, హరీ ట్రేడర్స్, క్లాత్, బటన్స్, థ్రెడ్స్, కాలర్ మెటీరియల్, ఈ ఐటమ్స్ అంతా రా మెటీరియల్ అంతా పర్చేజ్ చేశారు. పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఇలా హాఫ్ షర్ట్స్, ఫుల్ షర్ట్స్, హాఫ్ షర్ట్స్ 1300, ఫుల్ షర్ట్స్ 1300 ఓకే తయారు చేస్తున్నారు. ఆ తయారు చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా జరుగుతుంది. దాని మార్చి మార్కెట్లో ప్రాఫిట్కి సేల్ చేస్తున్నారు. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ అంతా చేయంగా బిజినెస్ ప్రాఫిట్లో ఉందా, లాస్లో ఉందా అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇండియన్ రెడీమేడ్స్, కంట్రోల్ సి, న్యూ కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ కంపెనీ, కంట్రోల్ వి, పేస్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్. తర్వాత మెయింటైన్ అకౌంట్స్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి రిమైనింగ్ ఆప్షన్ నో పెట్టండి. తర్వాత మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ, ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ వేసి పెట్టండి. రిమైనింగ్ అని నో పెట్టండి, మనకు అనవసరం. యాక్సెప్ట్ ఆర్ నో, సేవ్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ లెక్ వెళ్ళి లెడ్జర్ లెక్ వెళ్దాం. ఆ ప్రాబ్లంలో లెడ్జర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోవాలి. క్యాపిటల్ ఈస్ ఇండియన్ గార్మెంట్స్, ఫ్రెంచ్ షాప్, హరీ ట్రేడర్స్, తర్వాత వేజెస్, అదర్ మిస్లెనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్, రిసోర్స్, ఇవి లెడ్జర్స్. వీటిని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, క్యాపిటల్, క్యాపిటల్కి క్యాపిటల్ ఇస్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ creditors, sundry creditors, credits, wages, direct expenses, sales, sales account, debtor. ఈ విధంగా మనము ఫస్ట్ లెడ్జర్స్ అన్ని చేసుకోవాలి. తర్వాత యూనిట్స్లోకి వెళ్దాం. యూనిట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. టీ అంటే మీటర్స్, డీజెడ్ అంటే డజన్స్, పీసీ అంటే పీసెస్, ఎన్ఓఎస్ అంటే నెంబర్స్. అవి చేసుకోవాలి.
యూనిట్స్ చేసుకోవాలి. గ్రూప్స్లోకి వెళ్దాం. ఇక్కడ పర్టికులర్గా గ్రూప్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ మన ఇష్టం. మనకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ అని ఒక గ్రూపు, బటన్స్ అని ఒక గ్రూప్స్, థ్రెడ్స్ అని ఒక గ్రూప్స్, సర్స్ అని 4 గ్రూపులు చేసుకోవచ్చు, మన చాయిస్. ఇలా 4 గ్రూపులు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టాక్ ఐటమ్. ఓకే, ఐటమ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ? రేమ్ అండ్ క్లాత్, కంట్రోల్-C, క్లాత్స్ అని తీసుకోండి. యూనిట్స్ ఏమున్నాయి? ఎంటీ ఉన్నాయి. చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏముంది? ఆగ్జాంబర్ క్లాత్, కంట్రోల్-C, క్లాత్స్, మీటర్. నెక్స్ట్ స్టైలిష్ బటన్స్. ఇవి వచ్చేసి డజన్స్. స్మూత్ థ్రెడ్స్, కంట్రోల్-C, వచ్చేసి పీసెస్. నెక్స్ట్ యార్న్ థ్రెడ్స్, కలర్ మెటీరియల్. పీసెస్. తర్వాత ఆప్షన్స్. తర్వాత ఫుల్ సెట్స్. ఇంకా ఐటమ్స్ అన్ని క్రియేషన్ చేసుకోవాలి. ఎస్కేప్, ఎస్కేప్. ఫస్ట్ది రిసిప్ట్. నెక్స్ట్ పర్చేస్, గార్మెంట్స్. 3500. టోటల్గా 22,25,000కి పర్చేజ్ చేశాం. నెక్స్ట్ ఫ్రెంచ్ షాప్. రిలీజ్ కూడా $1,52,000కి పర్చేజ్ చేశాం. స్మూత్ థ్రెడ్స్. దానికి పర్చేజ్ చేశాం. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ కలర్ మెటీరియల్. పక్కన ఏం లేదంటే క్యాష్ అని ఊహించుకోవాలి. 2013. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే బ్యాక్ వచ్చి క్రియేట్లోకి వెళ్ళి ఓచర్ టైప్ క్రియేట్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని స్టాక్ జర్నల్ తీసుకోవాలి. స్టాక్ జర్నల్ యూజ్ యాజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్. ఈ ఆప్షన్ వేసి పెట్టాలి. ఓచర్స్లోకి రావాలి. వచ్చిన తర్వాత అదర్ ఓచర్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని తీసుకోవాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఆఫ్సర్స్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఆఫ్సర్స్ అని తీసుకోవాలి. క్వాంటిటీ అన్ని 1300 క్వాంటిటీ ఆఫ్సర్స్ తయారు చేయాలంటే మనం పైన రా మెటీరియల్ కొన్నాం కదా, అది ఎంత ఉపయోగించాలి. ఆగ్జాంబర్గ్ క్లాత్ 2600. తర్వాత స్టైలిష్ బటన్స్ 867. అన్న థ్రెడ్ తర్వాత ఇటుపక్క వేజెస్ ఇవ్వాలి. నువ్వు తయారు చేసేటప్పుడు ఎంత ఖర్చు అయింది, పర్సెంటేజ్ ఇస్తే ఇక్కడ ఇవ్వాలి, అమౌంట్ ఇస్తే లాస్ట్లో ఇవ్వాలి. ఎంత 39,000. దాని కింద అదర్ మిస్లైన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇలా ఆఫ్సర్స్ 1300 నెంబర్స్ తయారు చేస్తున్నాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫుల్ సర్స్ చూడండి, ఆటోమేటిక్గా 1300 నెంబర్స్ జనరేట్ అయిపోయినాయి. ఆఫ్సర్ ఫుల్ సర్స్ ఇవి కూడా 1300. పేమెంట్ క్లాస్ 3250. నెక్స్ట్ క్రాస్ బటన్స్ 1300. ఒక్క నిమిషం ఉంది సార్, చెప్పండి. సర్లే రండి. తర్వాత స్మూత్ 300. కలర్ 39. ఇక నెగిటివ్ స్టాక్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి. నెగిటివ్ స్టాక్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అక్కడ మనకి తక్కువ తీసుకున్నాం కానీ ఎక్కువ చూపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం కలర్ మెటీరియల్ 2000 పీసెస్ పర్చేజ్ చేసాం. అవును, ఆల్రెడీ ఇక్కడ 1300 పీసెస్ ఉపయోగించినాం. మళ్ళీ సెకండ్ లో కూడా 1300 ఫీచర్స్ ఎట్లా వస్తాయి, ఉండవు కదా, ఉండవు. 700 ఉంటాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ 600 ఎక్స్ట్రాగా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ నెగిటివ్ స్టాక్ వస్తుంది. అవును. పేజెస్ 52,000. మిస్లైన్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1,30,000. సేవ్. ఇప్పుడు సేల్స్ లైక్ వెళ్దాం. కిషోర్కి సేల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫుల్ సర్స్ హాఫ్ సర్స్ జనరేట్ అయిపోయినాయి. ఫుల్ సర్స్ 800, 1500 చూసారా, ఆటోమేటిక్గా స్టాక్ జనరేట్ అయింది. టోటల్గా 18 lakhs మనం సేల్ చేసాం కిషోర్కి. గ్యాస్ సేల్ చేస్తున్నాం 500. $30,000కి సేల్ చేస్తాం. ఒకసారి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆల్ట్ F1 10,23,650. 10,23,650. మరి డే బుక్లో వెళ్ళి
మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చూడాలి, ఏమైనా అమౌంట్లు మార్చాలంటే ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. తర్వాత స్టాక్ సమ్మరీ, ఆల్ట్ F1, F12 కాన్ఫిగర్, సో గూడ్స్ ఇన్వర్స్, సో గూడ్స్ అవుట్వర్డ్స్, ఇలా. ఇన్వర్స్ అంటే పర్చేస్, అవుట్వర్డ్స్ అంటే సేల్స్, రిమైనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. నెగిటివ్ స్టాక్ 600 ఉంటే ఆ 600 ఇక్కడ షో చేస్తుంది. ఇలా యాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలా చేయాలనేది టుడే క్లాస్లో మనం డిస్కషన్ చేసాం. యాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకే, క్లియర్, అర్థమైందా అండి? మాన్యువల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలో